Alors, parlons de quelque chose de vraiment curieux. Vous avez-tu entendu dire que l'électricité circule dans les fils? Oui, c'est ce qu'on vous enseigne à l'école. Les électrons rentrent par en bout. L'énergie sort de l'autre côté, comme de l'eau que coule dans un tuyau. Juste? Eh bien, CAMA dérange, cette explication. CAMA vraiment dérange. Quand j'ai commencé à vraiment creuser la question, j'ai découvert quelque chose d'absolument stupéfiant. C'est ce que j'ai vous raconter aujourd'hui. Figurez-vous que l'électricité ne circule pas du tout à travers le fil. Non, non, elle ne m'écoute pas. Écoute-moi. L'énergie, elle circule autour du fil. Elle se promène dans l'espace vide qui entoure le fil à la vitesse de la lumière. Pendant que les électrons, eux, se traînent à une vitesse incroyablement lente. Vous voyez le problème? C'est magnifique, non? Commençons par quelque chose de très simple. Vous savez si tu es un électron? C'est une petite particule chargée négativement. Tous les métaux, comme le cuivre par exemple, ils sont remplis d'électrons libres qui peuvent se déplacer. Ces électrons, si sont usés que forment ce que nous appelons le courant électrique. Mais voici la chose amusante. Quand vous allumez une lampe chez vous, vous pensez que les électrons partent de la centrale électrique. Ils traversent tous les fils. Ils arrivent à votre lampe. C'est que la fait briller, oui? Eh bien, laissez-moi vous poser une question. À quelle vitesse pensez-vous que les électrons se déplacent dans un fil? Vous pensez peut-être que ils se déplacent rapidement? Presque à la vitesse de la lumière. Non, pas du tout. Les électrons se déplacent à une vitesse ridiculement lente. On parle de quelques millimètres par seconde. Certains électrons se déplacent encore plus lentement, environ 1 cm par minute. 1 cm par minute. C'est plus lent qu'un escargot que traîne son coquille. Et vous savez quoi? Ce n'est pas d'importance pour comprendre ce que s'est passé vraiment. Maintenant, ici I vint la partie vraiment intéressante. Quand vous allumez votre lampe, elle s'allume presque instantanément. Pas en une heure, pas en une minute, presque instantanément. Alors, comment est-ce possible? Comment l'énergie peut-elle arriver à la lampe en une fraction de seconde quand les électrons mettent heures au lieu de jours à parcourir la distance du fil? C'est la question que vous devez vous poser. Et c'est justement ce qui me fascine. La réponse, voyez-vous, elle est dans ce qu'on appelle le champ électromagnétique. Autour de chaque fil parcouru par un courant, il existe un champ électrique et un champ magnétique. Ces champs ne sont pas enfermés dans le fil. Ils sont tout autour. Ils existent dans l'espace vide qui entoure le fil. Et c'est à travers ces champs que l'énergie se propage à la vitesse de la lumière. Un type brillant, John Henry Poynting, Illinois a découvert quelque chose de remarquable en 1884. Il a trouvé un fécond de calculer précisément auquel l'énergie donne un circuit électrique. Et ce qu'il a trouvé, c'est que l'énergie n'est pas le long du fil. Non, elle circule autour du fil, dans l'espace qu'elle entoure, comme une sorte de danse magnétique. Lui, Illinois appelle ça le vecteur de Poynting. Et c'est un outil extraordinaire pour comprendre ce que s'est passé vraiment. Pensez à une lampe simple branchée sur une batterie. Vous avez un fil qui vient de la batterie à la lampe, et un autre fil qui revient. Maintenant, essayez-vous calculer le vecteur de Poynting autour de ces fils. Que voyez-vous? Eh bien, vous voyez l'énergie qui sort de la batterie. Elle ne vient pas le long du fil. Non, elle se propage dans l'espace vide entre les deux fils, puis elle se courbe et elle rentre par les côtés de la lampe. Elle entre par les côtés, pas par les extrémités. C'est merveilleux, non? Regardez cela de plus près. Imaginez un fil résistif, comme un fil de tungstène dans une lampe à incandescence. Un courant le traverse. Le fil a une résistance. Illinois a donc un champ électrique que le traverse le long de sa longueur. Ce champ pousse sur les électrons, d'accord. Mais il y a aussi un champ magnétique qui circule autour du fil pris par le courant. Ces deux champs,
Le champ électrique et le champ magnétique. Ils sont perpendiculaires l'un à l'autre. Et quand vous les croisez, c'est-à-dire que vous calculez leur produit vectoriel, vous obtenez une direction. Et vous savez quelle est cette direction? Elle pointe directement vers l'intérieur du fil. L'énergie coule vers l'intérieur du fil de tous les côtés. Et pousse, une fois à l'intérieur du fil, elle est convertie en chaleur. Voilà comment un fil résistif génère de la chaleur et comment un lampe brille. L'énergie arrive par les côtés du fil, pas par les extrémités. C'est contre-intuitif, oui. C'est bizarre, mais c'est vrai. ETCA, any change règne ainsi qu'on observe. La lampe brille toujours. Maintenant, vous pouvez imaginer que Feynman lui-même, il pense que c'était un peu faux. Il dit, comment est-ce fait-il que l'énergie coule de cette façon bizarre? Si n'y correspond pas à notre intuition. Et il avait raison. Si n'y a aucun sens si vous pensez à l'électricité comme de l'eau qui coule. Mais ce n'est pas de l'eau. C'est un phénomène électromagnétique. Et il faut penser à lui de manière différente. Alors, tu sais que cela signifie vraiment? Cela signifie que les électrons que se déplacent lentement font que créer le champ électromagnétique. Ils créent le motif qui permet à l'énergie de circuler. Ils sont comme les acteurs dans une pièce de théâtre. Leur mouvement crée la scène. Mais si ils ne sont pas que jouent le rôle principal. Le rôle principal, c'est joué par le champ électromagnétique lui-même. Pensez-y différemment. Quand vous allumez un interrupteur, vous créez un motif de champs électriques et magnétiques qui se propage à travers l'espace à la vitesse de la lumière. Ce motif, cette onde électromagnétique, elle transporte l'énergie. Et elle transporte l'énergie tout autour du fil, pas à travers lui. Les électrons, ils sont simplement entraînés le long par le champ électrique qui les entoure. Mais c'est aussi ce même champ qui fait circuler l'énergie autour d'eux. Vous voyez, c'est magnifique comme structure logique. Le courant, c'est le mouvement d'électrons. Et mouvement de charges, c'est crée les champs électriques et magnétiques. Et ces champs, ils transportent l'énergie. Les électrons n'y transportent pas l'énergie. Ils créent juste la configuration de champs qui permet à l'énergie de circuler. Maintenant, je veux vous poser une autre question amusante. Savez-vous qu'il n'existe pas vraiment un boucle continu d'électrons qui vient de la batterie à votre maison? Non. Les électrons n'y peuvent pas traverser les transformateurs. Ils voient des cartes physiques. Et pourtant, votre maison recueille de l'énergie. Comment est-ce possible? Eh bien, parce que l'énergie n'a jamais besoin de traverser ces cartes. Elle circule autour, dans les champs électromagnétiques. C'est aussi pour cela que l'énergie peut arriver à votre maison presque instantanément. Même si les électrons mettent de jours au lieu de mois à le parcourir. L'énergie ne dépend pas des électrons pour son voyage. Les électrons créent juste le champ. L'énergie voyage à travers le champ. Voici encore une chose bizarre que s'y explique. Vous savez que la résistance d'un fil génère de la chaleur? Eh bien, cette énergie calorifique vient, vous pourriez penser qu'elle vient de l'énergie cinétique d'électrons qui se heurtent aux atomes. Mais non, ce n'est pas si. L'énergie vient du champ électromagnétique qui entoure le fil. C'est le champ qui transfère l'énergie au fil, si que le fait chauffer. Les électrons n'y font que faciliter ces processus, incréent le champ. ETJ doit dire, quand on regarde les mathématiques, quand on regarde le vecteur de Poynting et on voit exactement comment l'énergie circule. C'est comme découvrir un secret de l'univers. On essaie dit, comment est-ce que quelque chose d'aussi fondamental a pu m'échapper? Comment est-ce que j'ai pu penser à cela de travers pendant si longtemps? Eh bien, c'est parce que notre intuition nous trompe. Notre intuition vient de notre expérience quotidienne avec des fluides, avec des choses qui coulent. Et nous avons pensé que l'électricité fonctionnait comme de l'eau. Mais non, l'électricité est un phénomène électromagnétique. Et elle fonctionne de manière différente. Voici maintenant une application vraiment intéressante.
Si vous prenez un circuit avec une batterie et une résistance, que vous regardez le vecteur de pointing autour de fils, vous voyez quelque chose de magnifique. L'énergie n'est coule pas le long du fil depuis la batterie vers la résistance. Non, elle coule hors de la batterie, dans l'espace qu'elle entoure. Puis elle est courbe et elle rentre dans la résistance par les côtés. C'est comme si l'énergie prend un chemin détourne. Elle ne prend pas le chemin direct à travers le fil. Elle prend un chemin plus long à travers l'espace. Il y a encore quelque chose que je dois mentionner. Le vecteur de Poynting ne dit pas la seule façon dont l'énergie peut circuler. C'est juste un outil pratique, un façon utile de penser au problème. La physique profonde, c'est que l'énergie est l'élan sans conserves. Il existe beaucoup de façons différentes de décrire comment elle est circulante. Mais la façon que trouve Poynting, eh bien, c'est celle qui fonctionne vraiment bien pour les circuits. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela? Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, parce que cela change la façon dont vous pensez à l'électricité. Cela change la façon dont vous pensez à comment l'énergie est distribuée dans le monde. Vous comprenez maintenant que l'électricité n'est pas juste un électron qui est déplaçant. C'est une interaction complexe entre des charges en mouvement et les champs qu'elles créent. C'est en comprenant cela que vous commencez à voir comment les autres phénomènes électromagnétiques fonctionnent. Comment fonctionnent les ondes électromagnétiques? Comment fonctionne la lumière? Comment fonctionne la radio? Ce ne sont pas d'électrons qui sont déplacés à travers l'espace. Ce sont des champs qui ondulent. Je sais que c'est étrange. Je sais que c'est symbole bizarre. Mais c'est vrai. Et vous savez ce qui est encore plus étrange? C'est que tout au long du XXe siècle, la plupart des gens qui enseignent l'électricité n'ont jamais parlé du vecteur de Poynting. Ils n'en parlent pas aux étudiants. Pourquoi? Parce que ça rend les choses étranges. Ça rend les choses peu intuitives. Et les professeurs, eh bien, parfois ils ne veulent pas confronter leurs étudiants à quelque chose de peu intuitif. Mais regardez, c'est de cela qu'ils agitent. La physique n'est pas censée être intuitive. La physique est censée être vraie. Et si la vérité n'est pas intuitive, eh bien, nous devons changer notre intuition. Nous devons apprendre à voir le monde d'une nouvelle façon. Voici un dernier détail intéressant. Le vecteur de Poynting explique quelque chose de vraiment bizarre que est produit dans les champs statiques. Imaginez un électron au repos et un aimant approximate. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas d'énergie en mouvement, pas vrai? Eh bien, regardez le vecteur de Poynting autour de l'électron et l'élément. Vous voyez une circulation d'énergie. Elle circule autour et autour, en boucles fermes. Oubliez cette énergie. Elle n'est disparate nulle part. Elle circule simplement. Feynman lui-même pensait que c'était un peu faux. Il a dit que c'était absurde. Mais c'est une conséquence mathématique exacte de la définition du vecteur de Poynting. Et il faut accepter cela. Parce que cela montre que notre compréhension de l'android OSI trouver l'énergie dans les champs électromagnétiques est incomplete. Nous ne savons pas vraiment. Mais voici le point important. Ça n'est pas d'importance. Ce qui compte, c'est que le vecteur de Poynting nous donne un outil pour calculer où l'énergie circule effectivement. Et chaque fois que nous l'utilisons, nous obtenons des prédictions correctes. Chaque fois. Donc, en résumé, voici ici que je veux que vous reteniez. L'électricité ne circule pas à travers les fils. Elle circule autour des fils, à travers les champs électromagnétiques que les entourent. Les électrons se déplacent lentement et créent les champs. Les champs transportent l'énergie à la vitesse de la lumière. L'énergie entre par les côtés d'un fil résistif est convertie en chaleur. Et c'est pour cela que le fil chauffe et que les lampes brûlantes. Ce n'est pas intuitif. C'est étrange. Mais c'est vrai. Et une fois que vous commencez à voir les choses de cette façon, une fois que vous comprenez vraiment que les champs électromagnétiques sont les véritables porteurs d'énergie,
et non les électrons use memes. Eh bien, tout devient plus clair. Tout a du sens. Et c'est la but de la physique. C'est découvrir que le monde est organisé de manière fondamentalement différente de ce que vous avez pensé. C'est accepter que votre intuition vous trompe, mais que les mathématiques, elles, ne vous trompent jamais. Voilà, maintenant vous savez. L'électricité ne circule pas à travers les fils. Elle circule autour d'eux. Et c'est magnifique.